హలో స్నేహితులారా, వెల్కమ్ టు మామ్స్ అండ్ డాటర్స్ అడ్డా. ఈరోజు మనం పానీపూరి బడ్డీ దగ్గర దొరికే చాట్ని ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: నేను మీడియం సైజులో 4 పొటాటోస్ తీసుకుని బాయిల్ చేసుకున్నానండి. 1 కప్ బఠానీ తీసుకుని బాయిల్ చేసుకున్నాను. బఠానీని వచ్చేసి ఓవర్ నైట్ నానపెట్టుకోవాలండి. ఇవి వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి 4 తీసుకుని చాప్ చేసుకున్నాను. ఒక టమాటో, ఒక ఆనియన్ తీసుకుని చాప్ చేసుకున్నానండి. ఇది వచ్చేసి బాయిల్డ్ పొటాటోని స్మాష్ చేస్తున్నాను నేను. ఇందులో టేస్ట్ సాల్ట్, మనకు తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. 1/2 స్పూన్ కారం, కొద్దిగా ధనియా పొడి అండి. ఇవన్నీ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాయిల్డ్ బఠానీ అండి, దీన్ని కూడా కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా స్మాష్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు పొయ్యి మీద బాండి పెట్టుకుందాం. ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. దీంట్లో చాప్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో, పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేస్తున్నా. ఆనియన్స్ కూడా 1 టీ స్పూన్ వచ్చేట్లు వేసుకుంటున్నానండి. ఇవి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి, పచ్చిదనం పోయేంత వరకు. అవి ఫ్రై అయ్యాక స్మాష్ చేసుకున్న బఠానీని యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఇవి నైట్ అంతా నానపెట్టుకున్నా పర్లేదండి. ఈవినింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మార్నింగ్ నానపెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. అది కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాక గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నానండి. కొంచెం ధనియా పౌడర్, కారం, సాల్ట్, ఇది కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేస్తున్నానండి. అది వేసిన తర్వాత మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం ఎంత లూజ్ క్వాంటిటీలో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అంత వాటర్. నేను ఇప్పుడు 2 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తాను ఇందులో. కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. మనకి కొత్తిమీర ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అంత యాడ్ చేసుకుంటే అంత ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ డన్ అయిపోయిందండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను. ఇప్పుడు లెమన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. 1 లెమన్ వేస్తున్నానండి నేను. ఫినిషింగ్ టచ్. లెమన్ వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఒకసారి కలిపి పెట్టేయాలండి. అంతే, ఎంతో రుచికరమైన చాట్ రెడీ. ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుందాం. నేను ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ పైన గార్నిష్ చేస్తానండి. ఎంతో రుచికరమైన చాట్ రెడీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.